Can you hear me? Can you hear me, all of you? Shankarna, can you hear me? Shankarna, can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. Good. Okay. ನವೀನಶ್ರೀ, ಅಭಿಷೇಕ್, ನವೀನಶ್ರೀ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Okay. Right. Good morning. Okay. Good morning, Abhishek. Good morning. Now can we proceed to the next concept of ecology? Okay. Fine. So let us get into our uh, online class, and a very good morning to all my students. So today we will try to know one more climatic factor, that is wind. Okay. So we have been discussing about the ecological factors so far, wherein we came to know about temperature, its influence on the plants, the light as a factor, right? Precipitation also as a climatic factor. So today we will be knowing about wind as an important factor. So wind, how this wind influences the growth of plants, whether it is helpful, in what way it is helpful, in what way it is lethal to the plant. So you all know that wind is an important factor in the environment, and its influence can also be studied directly or indirectly on the growth of the plant. The intensity of the wind is more, higher the transpiration rate, and the plant, particularly the young seedlings, have may damage by the high wind velocity. So the high wind velocity can uproot the small seedlings or the young seedlings, and it can also increase the rate of transpiration and thereby decreasing the water content of the plant. So wind velocity is an important factor in determining the rate of transpiration. More the wind velocity, more the rate of transpiration. As a result, the plant loses water frequently and can become dry. Plant has to get more water in order to compensate the lost water through the process of transpiration. So wind intensity or wind velocity has an effect on the rate of transpiration, and also the young seedlings are also affected by the wind speed or wind velocity. That's one thing. Another thing is, due to the wind, the fruits and seeds are dispersed. The dispersal of the fruit and the dispersal of the seeds also takes place, which is most favorable in that way to the plants. Some plants have their seeds and fruits structured in such a way that they can be carried to different places, and when they fall on the suitable substratum, they can germinate and they can develop into a new plant. So for the dispersal of fruits and seeds, wind plays a major role. It carries the seed or the fruit from one place to another place, taking it to different places and helping it to germinate on the suitable substratum.
Okay, so whenever these seeds are dispersed or the fruits are dispersed, it is carried by the wind. It goes to different places, and wherever it falls, if the environment is congenial, if the environment is favorable, it will germinate and it will produce the new plant. So in that way, if we look into the influence of the wind, it has both the beneficial effect and also the lethal effect on the plant. So benefit being the dispersal of the fruit and seed. The deleterious or the harmful effect is the uprooting of the seedling, young seedling, and the increase the rate of transpiration, thereby making the plant deprived of water. Okay, so these are certain things, and only certain plants, certain trees like coconut tree can withstand high wind velocity or high wind intensity, because you know that the coconut trees have leaves which are segmented. These segmented leaves gives least resistance to the wind, and they have a thick midrib, right? And the thick cuticle, they all resist they all facilitate, or the wind will not have any effect on the coconut tree. Particularly in the seashore, you have seen many coconut trees giving a lot of resistance to the wind velocity, because they can resist wind velocity or wind speed, because the leaves are structured in such a way that they are segmented, they are dissected, their midrib is leathery, and the cuticle is also thick, and therefore the coconut trees in particular can resist wind velocity or wind speed. So am I clear to you? Have you understood, Shankarnag? Have you understood, Shankarnag? Can you hear me? Can you hear me? Have you understood the concept? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳದ್ದು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ವಿಂಡ್ ಹಾ ಹೇಳು ಹೇಳು ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಹೌದಾ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು. ಬರ್ಬೋದಾ? Is it clear? ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ ಆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಟ್? I don't know the problem. It is a technical issue. Huh? I don't know what the technical issue is. Huh? So ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ? ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಾಯ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಮೀ. ನನ್ನ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಪಾಸ್ ಆನ್, ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಗುಡ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, so shall I move to the next factor? Shall I go to the next factor? ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? So wind speed or wind velocity has an effect on the growth of plant, right? More the wind speed or wind velocity, higher the rate of transpiration. So as the transpiration occurs faster, the plant may deprive of water.
because it loses water quickly, and it can dry up soon. So therefore, more the wind speed, more the rate of transpiration. As a result, the plant loses water quickly. Okay, that is one disadvantage on the plant. And another favorable aspect of wind velocity is it can take the fruits or seeds to different places and helps in the dispersal of the seed. Some seeds and fruits are structured in such a way that they are carried only by the wind. So they are wind pollinated, right? So they are carried to most of the places and they fall on the surface. So if the surface is suitable, it will germinate. So there are some fruits or seeds that are structured, that are mainly meant for wind dispersal. So such fruits and seeds are carried by the wind and they help in the seed dispersal, seed germination, right? Coconut tree is gives least resistance to the wind because of the segmented leaf. Wherever you find segmented leaf, it gives least resistance, right? If the surface is like this, if the wind speed is more, then the entire surface will be will droop and it will cut. It will be damaged. But if the leaves are like this, it can resist the wind speed, right? And the leaves are not damaged. As a result, the plants are also not affected by the wind speed. Did you understand? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನಪ್ಪ ಶಂಕರ್ನ? ಅದೇ ಸೊ ಆ ತರ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೈಡ್. ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಲೀವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹಿಂಗಿರೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಹ್ಮ್ ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಲೀಫ್, ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಹೊಡೆದಾಗ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀಫ್ಗಳು ಹಿಂಗಿದ್ದಷ್ಟು ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ತಡ್ಕೋತವೆ. ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಕೋಕೋನಟ್ ಲೀಫ್ ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಗಾಳಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವು ತಡ್ಕೋತವೆ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಹೈ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಸೀ ಶೋರ್, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ತಡ್ಕೋತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಲೀಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಹಾ, ಈಗ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಶ್ರಬ್ಸ್, ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಲೀವ್ಸ್. ಹರ್ಬ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಹರ್ಬ್ಸೇ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಲಿಕೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ತಡ್ಕೋತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿತೌಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂತವಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು, ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಲೀಫ್ಗೂ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ನೀನು ಏರ್ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ, ಅದು ಹಾ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್